Contrite spirit. E nós está vindo em conta de tu espírito And we contrário. declare this morning Nós está declarando that, ainda Lord, you have built your house, que o Senhor que atrae casa and the gates of e a Hades porta no shall inferno not prevail não against it. prevalecer em contra de Because ti. where the Spirit of the Lord is, E caminho do Espírito de Deus there is está, liberty. tem liberdade. And if you have liberty this morning, Nós está declarando liberdade a I want you to ainda. lift your hands E this que é para morning. isso a mana ainda. Lift your hands. Se isso é bom, Lift your hearts. e bom coração, Lift your minds. e bom mente, Forget everything on the outside lumidar tudo coisa já for and worship the e King. adorar o Rei. He alone is worthy. Isso está digno. Worthy, worthy, Digno, worthy digno, is the Lamb of God. Tá el lamb de And Deus. this morning, Father, Ave ainda we tata. give you all the praise. Nós estamos botando all the alabança, thanks. todo We agradecimento. can say, E nós por pisar. great is Grande, thy faithfulness. tá boa And fieldade. we declare this Nós morning, está declarando we ainda. are blessed. Nós está We are bendicionado. highly favored. Cufa altamente We are favorecido. peculiar people. Nós está pueblo And peculiar. a chosen generation. Geração And we're escogida. moving E forward. nós está vai para adiante. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de We have the Jesus. victory this morning. Nós temos vitória, If you have the obviamente. victory this morning, Vos say tiene victoria, si vos hallelujah this tiene- morning. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Jesus Christ Jesucristo is not dead. no está muerto. He is alive. Está vivo. He is alive. Está vivo. And clap your hands for Jesus. Aplaudí para el Señor. Clap your hands for Jesus. Aplaudí para el Hallelujah. Señor. He is worthy. Está He is digno. worthy to be praised. Está digno de May ser God bless you alabado. indeed. Dios bendicionar In vos. Jesus' name. En el nombre de Amen Jesús. and amen. Amén. Y amén. Hallelujah. Aleluya. Nós vamos ler essa palavra do Senhor, obviamente, em Salmo, não? Capítulo 40. Aleluia. Glória ao Senhor. Yes, nós temos Salmo 40, bem? Do nosso Senhor. Agradecimento, porque Deus está sostenendo seu servidor em tempo de prueba. Quem está querendo ser? Amém. Me espera com paciência, riba Senhor, e ela inclina sua mesa na mim e escuta minha exclamação. Ela saca-me fora de poço de destruição, fora de lodo de clay, e ela põe me pia riba barranca e assim me passo nan firme. Ela põe cantica novo de minha boca, cantica de alabança na nos Deus. Hope lo mira saque e teme e lo confia en Senhor. Bendicionada é gente que pone sua confiança no Senhor e que não te mira riba é orgulhoso na riba esnan que desvia vai tras de mentira. Oh Senhor, meu Deus, hope tem maravilha nan que boa hasi e por pensamento nan pa conosco. Não tem nenhum que queda de comparar cubo. Se me lo quer a conta e papi nan lo te bota muito hope pa conta. Sacrifício e ofrenda de maíz bo não a desejar. Boa abre mi orelha, ofrenda que mais ofrenda para picar, bono a exigir. E ora ei me avisa, ata mi tabim, dene rol de buki ta para escrever cante de mim, para si boa vontade, meu Deus, ta delícia para mim, aleluia, poleita de mi coração. Me a proclamando bom novo de justiça de congregação grande, ata lo me ofrena mi lepnan, oh Senhor, vos sei. Me não esconde boa justiça de meu coração. Minha papia de boa fialdade e de boa salvação. Me não esconde boa misericórdia e boa verdade para a congregação grande. Abo, ó Senhor, lo não queda sem donarme boa compaixão. Boa misericórdia e boa verdade, lo guardame continuamente. Para sobre mas já houve maldade, me sarondonami, minha iniquidade não alcançami, assim na como não por a mira, não tá mais houve que acabei na riba minha cabeça e meu coração afaiame.
sea así na bom, oh Senhor, de livrar-me, oh Senhor, pura para ajudar-me. Lages não que busca minha alma para destruir, queda brongonçar e conjuntamente humilhar. Lages não que deseja malo para mim, guardo lá para trás e queda desonrar. Lages não que bisa-me, queda desolar, para motivo de não vergüenza. Lagatur es nan que buscabo regocijar e queda contento de bo. Lages nan que estima bo salvación, visa continuamente, Señor, sea engrandecido. Ma amita afligir de necesidad, sin embargo, aleluya, mi que nos visa, sin embargo, Señor, te acorda arriba a mí. Bota es un que te ayuda-me e te livrar-me, no tarda, oh mi Dios, aleluya. Sin embargo, Señor, te acorda arriba a mí, amén. No obstante, even though é circunstância que nos porta dentro, our circumstances, nos por visa dentro, tu confiança we aumenta. can say with all Sin firmness, embargo, even though, Señor, te acorda arriba mí, aleluya. the Lord remembers me. Hallelujah. Pensei aumenta. Tá pensei aumenta. That's why this morning Nos por cambia turnos we tristeza, can change our de bailamento, sadness pe, to amén. dancing. Minha cambia tristeza, minha cambia vergüenza, minha cambia natur, pe gozo de Dios. Minha cambia dolor y enfermedad, minha cambia natur, pe gozo de Dios. A ver, pida aquí, vos sabía, bombón, so declaré. Sí. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Que la ganas del vaga arriba. Mía cambia tristeza, mía cambia vergüenza, mía cambia natur, Me gozo de Dios. mía cambia tur dolor Mía cambia dolor. y tu enfermedad en nombre de Jesús. Mía cambia tanto. Me gozo de Dios. La que nos declara, sí Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. ¿Vos quieres ser? Ahora contigo declarar. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Me porta tribula, pero nunca derrota, tumbada, nunca destruir. Aflicción no te afecta a mí, pues mi sauda mi Pai, de su gozo fuerte mitad. Mi tristeza por duro una noche, ma gozo también maeta. Mía cambia tristeza, mía cambia vergüenza, Mía cambia natur, me gozo de Dios. a ver, mente no está cambiando tu dolor Mía the Lord is healing everything. y tu enfermedad. Every sickness. Mía cambia natur, He's changing them all. para gozo. ¿Cuánto te quieres ser? A ver, mente, avisa. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Oh, Sí, oh. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor.
Sí, Señor. Nós temos igreja que está querendo o Senhor por turcos. Sim, Senhor. Oh, oh. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Amém. Amém. Amen. Because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Because he picked me up, because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank God. I thank God. Oh, I thank God. I thank God. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Because he picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because he healed my heart. Forever free. I thank the Master. I thank God. Aleluia. Mi sa como po agradecer, Senhor, ovviamente. Pa sobre su misericórdia nanta pa sempre. Ela permitir que nunca lo laganos. Nunca lo abandonanos. Sempre Ele está junto conosco. E Ele manifestar-se mesmo por meio de seu Espírito Santo. So, de nos journey, de nos caminhar aqui com Cristo. Diariamente nós temos que ir. Daily we have to go unto Him. E dizer-lhe, Senhor, me quer mais tempo de minha vida. Menos de um de mim. Menos de mim mesmo razonamento. Menos de minha emoção. Pero mais de vosso Espírito. Mais de vossa presença. Sobre se nós temos mais de sua presença de nós. Ele produz em nós e gana para fazer sua vontade e a capacidade para fazer sua vontade.
Nós está dependendo 100% riba Dieu. We're depending 100% on Him. Sei que antica te bisa mais de ti. And that's what the song says. More of you. Es todo lo que necesito. It's all that I need. Nada, nada más Nothing else puede llenar can fill los corazones esta mañana. the hearts this morning. Solamente su presencia. Only His presence. Entonces toma este momento, toma el momento a que avementa. Take this moment. Laga esse aí também petição avementa. Let that be your desire this morning. Sabe que um momento conosco turta bem dilante de Jepa This Bicese. is the moment that every one of us comes before Nos Him times de DJ. because we need Him. Seré más de ti. Más de ti es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito. Más de ti. Yo quiero Jesús. Nada más. Nada más podrá llenar los corazones más de ti. Yo quiero Jesús. Y vos allí con esta ballena no sabe dónde está aquí. Porque bueno es Dios, grande es. Aleluya. No pidiera más, Señor, llénanos. Más, es todo lo que necesito. Más de ti, yo quiero Jesús. Nada más podrá llenar. Nada más podrá llenar los corazones más de ti. Yo quiero Jesús. Porque es Dios, grande es su amor, pero es nuestro Dios. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es
verdad, tu misericordia nos capacita. Antes nos arrítimos pés na é pecado. Pero ahora, Senhor, nos convida que nós arrítimos pés na voz, Senhor. Antes nos quedaríamos pés Before we would give ourselves na nos deseos da nossa carne. to the desires of our own flesh. Pero ahora, Senhor, But today, Lord, nos arrítimos pés but today, Lord, we give na é ourselves deseo ng kuabot pa nós, to the Senhor. desire that you have for us. Awemente nos tabi nila ti trono, This Senhor. morning we come before your throne Pasobra nos saco tal trono de misericórdia because we know it's the throne of grace, of mercy. e graça. E nos arrítimos. We renounce ourselves this morning. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Tú lo que me tienes, tú lo que me das. To Thee, my blessed Savior, I surrender. I surrender all. I surrender every thought, every desire. I surrender every plan that I may have. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Vamos aqui com Lucas 9:23 da misa. Esta misa, Jesus está papiando aqui não. Ele avisa no tour, se o gente quer seguir-me, em vez de olvidar seu mês, leva sua cruz todo dia e seguir-me. It says, Then he said to the crowd, If any of you wants to be my follower, you must give up yourself, give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Esse está Jesus, sua palavra não. Those were Jesus' words. E não há cambia ave. And it didn't change today. Só está quedando a nós para escolher. It all depends on us to take the choice. To make Somente the não tem choice. coragem para escolher. I encourage you this morning to choose Para surrender everything unto Him. Para render tu coisa na dia. E pensa, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. Can you say that this morning? The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. I have decided. I have decided
Papiamento, minuto na inampreta bisa. Minta entrega. Você sabe, você pode cantar a bisa. Minta entrega. Turmi vida na mi Cristo. Turmi vida na mi Cristo. Minta entrega. Minta entrega. Minta entrega. Minta entrega. Tú lo que me pides, tú eres mi vida, dame Cristo, minta entrega, minta entrega, minta. Señora, bendita, tu con pensamiento, con sentimiento, tú lo que vos tienes vos, como está luchando con él, dice Señor, que te entregaba, bendita. Bueno, di mio, mana, pa tu mele, punta di Jesus, aleluya. Let's worship the Lord this morning. Minta entrega. Mi vida, da di Cristo, I surrender it all. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. I surrender all. I surrender all. Oh, to be my blessed Savior, I surrender all. Thank you, Jesus, for the opportunity May oportunidad. to surrender it all. All to you. We stand in your presence this morning, knowing that without you we are nothing, and that in you we are in a good place. We thank you for your calling over our lives. You surrender it all to us at the cross. That's why this morning again, we renew our commitment to you by surrendering it all to you. Lord, here is my life. Here are my body parts. Here is my mind. Here is my will. I surrender it all to you. It makes no sense to keep parts of our lives to ourselves. In this flesh there is nothing good. In this flesh there is sin. But in you, that which we have, no, see, lo que nos tiene, that can be multiplied for your glory. That's why today, everything, Lord, just like you did it for us at the cross, we surrender it all. Holy Spirit, help us in our will and in our doing, so that our flesh will not find an excuse to turn back from you. We see from your word how our flesh fights you constantly. But by the knowledge of your word and by the anointing of your spirit, we declare this flesh without influence in our lives. And Lord, your will be done in our lives.
Let us constantly Háganos constantes. make this decision Toma a decisión to follow you de seguirlo without reservations. sin reserva. Help us to make this declaration Ajá, así de like the Apostle Paul. manera apóstol. He said that I no longer live. Ami, no te viva más. It is not I that live. No te ame y te viva más. In other words, he crucified himself. Él la He crucificaste. crucified the flesh La crucifica en carne in Christ. de Cristo. But it is Christ that lives in Pero me. hoy me pensaba, Cristo que viva de mí. Because you are the life giver. A sobreproteção quando tu You viva, produce life in us. produzir vida de Deus. We don't want anything to do with death anymore. Nós não queremos nada assim com morto mais. You brought us to life Mas trazer-nos na in vida Christ. de Cristo. And everything that has to do with Him, E tudo there is where we want to be. Em Deus necessitamos. That is our worship this morning. Aceita-nos adoração novamente. Our lives surrender to you. Divina, boa, entregada. Every part of our being Cada surrender parte to do you. ser entregada, amor. Forgive us where we Perdonar-nos. committed adultery with the world, Nós cometemos adultério com palavra. adultery with our own self, Adultério com nós mesmos gente, nós mesmos ser. adultery even with the enemy's lies. Adultério incluso. Forgive us. E enemigo perdonar-nos. And Lord, let your anointing come Senhor, hagamos and destroy every legal permission that we gave the enemy. Destroy all these things that he built in us that we gave him the authority to build. And reposition us so we can move forward in you without distraction. This one calling that you gave us. Lord, we need to do this one well. We need to do it right. Help us in our will and in our doing. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, give God a big applause this morning. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to somebody and greet them in the name of Jesus. Van na un persona y saludé en el nombre de Amen. Jesús. Buen día, buen día. Let them see you bendicionado. smile. Laganang wag po Give them a smile. hug. Doon na un brasa. Affirm somebody. Afirma un persona. Love somebody. Stimuende. You never know, they might need it. Nunca vos no sabes portar mester de abrazo. Hallelujah. Aleluya. Greet those that are, we greet those that are online. Nos está saludando, están kuta online. God bless you. Dios bendicionado. Welcome on our social platform. Bom vini riba nos plataforma social. If you are here and you are you have access to online, Si bote kinang iboti share acceso riba online. our share our live streaming. Compartinos live streaming. Somebody needs the word. Un gente mester de palabra. Oh, I see a miracle sitting there. May tabako milagro sin tainang. Welcome, Frank. Bom vini Frank. Tocayo, welcome. Good to see you. Welcome, bom pawag po kinang. Hallelujah. Hallelujah. If you're here for the first time, be welcome. Si bote kinang pa prome biyahe siya bom Who's vini. here for the first time? I see You're you. welcome. God bless you. Dios Come on, let's bendicionado. greet those that are here for the first time. Saluday sa ko ta kinang pa prome Be biyahe. welcome. Siya bom vini. Hallelujah. God is good. Mini Metsi, welcome. Mini Welcome, mini Mariana. metsi ko mini metsi. Mini, tres mini. Oh, Lord. Glory to God. God Pa is- bien. Pa bien, yes. All right, let's make good use of the time. Pangasibong uso de tempo. Yeah, before I do that, si usted necesita traducción en español, tenemos aparatos de traducción y buena traducción también. Ok, simplemente déjanos saber levantando su mano y le atenderemos. Ok, gloria a Dios. Super. All right. First thing this morning is we have the prices. Yes. Mita, buscaba. Yes.
Yeah, we have the Grand Prix prizes now. They are in. Nós tem o troféu ng di Yes. Grand Prix por fin ng adrenta. Because last time, the order came in late, so we are Ya pa sa ordo completing the process. no adrenta na tempo pa no sa hayanang do sa unos na kompletar o proseso. Okay, so I'm gonna pass it over to Sister Diana, Mitabay pa sa over pa mirumang Diana. and then she will be calling those that won. Eta yama es nang kutakinang ku agana. Okay. Oh, you have a special mic. So, Bom dia, Good, manang, good, presente. good morning, brethren. Deus bendiga a vosso tour. God bless you all. Na primeiro lugar, me quer chamar danke na tour. In the tour. first place, I want to Who, say uh, thank you to everyone Com a cooperação com Who formulário que cooperated. nós temos de fundraising. with the fundraising that we had first. Nós com ajuda dia na adelantar. All of those that helped from before E the esse não time, ajuda riba e dia and e also também. those that helped De on parte that do day. Grupo Owansa, mais danke para vossa cooperação. In the name of Club Owansa, we want to thank you for your cooperation. Estava tão éxito. It was a success. E muito naquela que o Hope gana para mais. The children wanted more, Nós estamos aqui de outro viagem. so we will, Sim. the big guys also, so we will see when we will do it next again. Para nós aqui muito em suspenso. Not to keep the children in suspense. Ok, nós estamos na de 3 lugar. Nós começamos aqui grupo A, na de 3 lugar Jelian Murray pro enotei a meinta. Jillian Murray is not here this morning. He's Not from the the gru- group Grupo A. A, categoria Yes. A. Nós temos cita presente Gael Ramos. Gael Ramos Que estava da com seu auto, was the one that won from the second group. com seu auto Angel. Wow! The Ah, angel right. card, the angel card. Eso. para ficar mais cerca. Tutti. Yeah, we need a photographer Yan, saka urgently. potret pa nós. Mostra o auto bonita. Wow! Nós temos auto Look assim. at E também that. ela ganha o prêmio, e mama te regal. Ela ganha também auto criativo, que meta tem 2 prêmios. Oh, he won also the creative car Sí. prize. Sim, de seu auto estava criativo. De sua Wow! Pa bien Bien, dushi. que era para rato agora. Nós estamos em Hope Grade com o maior também a cooperar para Wow. ajudar ele. It was very Para nice how the desenhar su parents bonito also auto. worked the car with E him mama and estava helped him. excited, tá pulando na banda. The mother Great. was also very excited, jumping on the side. I love that smile. See you. Amém. Very Ok, good. e É na tá tudo. primeiro lugar, com seu auto, em palavra minha, sabe, seu auto fúria. Sali na primeiro lugar. Sebastián. Auto Sebastián, Furia. okay. Sebastian won with his car Furia. Wow. Su auto, Nicky, na siquiera sale na primeiro lugar, mas para bien. Wag yung windshield, rabia. Tudo. Pasó na para? Ito tudo. Pasó na may para. Sí, sí. Okay, let's go. Pastor. Sí, bajé un tiki para buscar. Aplauso fuerte para Nang. Hopi Também para bong. o maior Nang. Hopi bong. O maior Nang com a cooperação na bom para Hopi ajudar bong. Nang desenhar ng auto. An applause for them and also for the parents that helped them to Nós design ting- this wonderful car. Nós That won. temos o grupo categoria B. And then in the category B, Na de 3 lugar nós temos Jairen Leon, pero tampouco não tem presente. the third place was Jaron Leon, Pero but na is de 2 not lugar, present. But sí, second Sharon place, francês. Sharon Hey! Frances. Zoom! Eso. Sara, com o auto Zoom. The car Zoom. Let's see. Temos auto para não aqui. Eso. Mesa Bozum, pinte. Bozum. Primeiro lugar estava a Zarina Wellerman, pero tampouco está presente. Pero First place, Zarina Wellerman, but wasn't here. Sharon is here. No, para, Para pa sa kaputra, Sharon.
Masha pa bien Sharon. Okay, dus ori sa kinalo. Congratulations to all the kids. Kaya madanki tam na rumang Mali Nicolas. I wanna Ito thank- sungko ayula ora di bestel. Itami ko turturfey ng proyeka. Also, Malin Nicolas, Okay. we want to thank her for helping us bringing the trophies in. Malinta furious in ordering. Fast. Very good. You know, the real winners are the fathers and the mothers who made time for their kids. E gana doon ang tature tata ke mama nang kwa tumatempo pa ng yunang. It didn't matter, I mean, if they were first, second, third place. What mattered the most in this case was the fact that they took time going through the process and built a car. You know, that dynamic is what was E nota important. importante aqui categoria of kilugar nga kay 1, 2 of 3. É importante tá e tempo ko e ouders nang atuma pata junto ke mucha nang i-construir e auto junto ko nang. So we will do this more frequently. Nos lo hace aqui mais frequentemente And of course, other things that we are normally doing. e também outra coisa que normalmente nos hace. Give Diana and her team a big applause for Bando putting na this Roman together. Diana e seu equipo Thank you so much aplauso for that. grande, yeah? Nós te agradecer Hope pe trabalho e tudo estão que ajudei. And we want to continue reminding you of our VBS, our kids summer camp. Nós quer seguir recordar boso que nós tem summer camp para emuchanang chiquito. And we told you that it is now from 4 to 12 years old. Nós explica acaba que eta de 4 para 12 anos. And the good news is that the price went down from 150 to 100. E nang abaha e price também de 150 para 100 florin. You lost a good chance there to, yeah. Nós logra haya pouco donation e por Exactly. haya e piba e price above. Yes. Danke na Senhor. Now, today is the last day to register. Awet abo último chance para registrar you. So Sister Irena's is right there. Rumang Irene ta neti nanay. At the end of the service, she will be registering you and your children in the back in our community Na final de serviço, fellowship room. eta baita sinta para trás, camina bos tampo inscrever so yunang. E fecha ta 29 de julho para 2 de augustus. Eta começa a tur 7h30 de manhã para 2h30 de merdia e o lugar lo ta aqui na igreja Good Samaritan Yes, Christian so Center e nanan ta começa. This is the date, the 29th to the 2nd of August. This is the time, half day. The age I said already, and the venue, the place will be right here, okay? So I challenge you in your faith Mita to retabo trust de mo God fe pa bo confia Dios. for the funds so that your children can participate. Pa asina e bo yutame por bin You will participar. never regret this investment. Nunca bota by regret, yudame. Regret. Arrepenti. Sa ite palabra. We're both very tired of words sometimes. Nós tá pouco slow a menta. Uh-huh. Yes. The Growth Conference, E conferência Continue de to say the crescimento, dates. yeah, September the 4th to the 8th. elo tá de setembro 4 para setembro 8. We have great speakers again this time. Nós tem orador ng tremendo e viaja aqui. We have Trove. great sessions again. Nós tem sessão ng tremendo. We have mental health seminars. Nós tem parte que vai dedicar na workshops mental. lang de saúde mental. Praise and worship seminars. Nós também tem seminário lang também de alabança e adoração. Evangelism seminars. Nós também tem de evangelístico, seminário evangelístico. And they will be also talking about the apostolic and the prophetic. E nós lo tem lo profético, lo apostólico, you name it. Okay, so the tickets are now available. They are ready. We printed them. Nós tem ticket ng inantakla. Okay, so I'm going to let Pastora quickly share with you how those tickets will be distributed. Lami kwe And again, we encourage you to participate. This is an investment in your spiritual growth. ticket ng ta asin aqui. The tickets are like this, Mesmo costo aya pasa, the same way we did it last year, $75. $75. Menos assim nós tem gente nang ko bay merka kunos aya pasa ora I ko don't know sabay. if there are people that went with Right. us to See? the U.S. last year. Orador principal ko tabi ni The Kulisa main Veni. speaker right here, Tabata su orador principal na he was the keynote evento. speaker
their conference there in the U.S. last Ato year. manera abisa inang And there, this preacher, ko elo duna gratis elo bay país ko Dios tabay mustre pa ebay bisita anto etabay ko su equipo pa ebay país ebay ministra. and he said that the Lord will show me which country to go to minister, right? Yeah. He said it there. And then he's going to come down with his equipment and also his praise and worship team to minister in that country. E nang paraming perda tempo magrita Aruba. And there, I took advantage of the situation and I said, Aruba. Edi and Aruba it will be. And then he said immediately, and Aruba it will be. Anto etabini ela cumpli ko su palabra. He's making his word come true, and he's coming to Aruba. Nang tour ta gente nang nos escucha nang inanta increíble nanta gente nang di palabra. There are See? people that we saw their ministry, and they are very, very good. Y vorale parte di salud mental. Especially the mental health sessions. Nos queda insistir y besei pa profesional nang bini tambe. We kept asking them to send people down to help, Kutinga parte espiritual tambe claro. and they combine it with the spiritual aspect of Esay it. talo miho. That's the best thing, actually. Pa sobra manera no sa. Because like we know, Riba e isla ki kutin 6 habitante. on this island of 6,000. 106,000 inhabitants, Nos ting 12,000 pa 5,000 caso nang we have di 12 salud to mental. 15,000 cases of mental health. Rumanang ekoita hopi espantoso. Paso ta That- 10% de país. That is an alarming, Más o that is menos. an alarming percentage, because that is above 10% of the whole population. E hopi di jeta den juventud. And most of it is in the youth. Dus nos tinko hasi algo ko sa aqui. So we need to do something about this. Que men si bo conoce gente nang kuting problema nang kunang yunang of nang mes of algo assim na. So if you know people that need help in this area, Nos ta haya hopi llamada pa gente nang ku depression. we are being called from people that have challenges with depression. Pensei nos a insistir pe parte kita den seminário. That's why we kept insisting that every year to have mental health sessions. E pensei mi que bisa boso, That's why I want to tell you, si bo conoce gente, if you know people, si bo por na nota convertir regalar nang carche, si bo no por if they're invitar not nang- in the Lord, and then we would say, invest in them, buy a ticket, invest in them. mi que bisa nos no ting hopi carche, We don't have a whole lot of tickets paso tur costa bay waro teniki nang, because everything will be done here, e nang ting session nang diferente session nang kulotadi diferente parte meinta, and we have different sessions in the morning. nos ting 225 tickets so, We only have 225 e tickets. si eigenlijk turende tu ma ticket ki deng turacaba. So if everybody takes one ticket, it's all finished. Si bo decidi tu ma pabo e pabo bendition na ende of pabo kubo kasa, If you decide to take one and one to bless somebody with, or one or with your spouse, nang turacaba. then they're all finished. Saya we meinta, That's why this morning mita pidiboso, I ask you, nos ta temprang kune, we are early with it. bo tu me temprang, If you do it early, bo po pagid den dos paga, you can pay it in 2 terms, bo po guarda te ora bo haya full bim buske, or you can wait and then come pick it up when you have the money in full. e placa The money ta destina pa ayuda nos pague edifício. is destined for the purpose to continue Dus, paying for this hende building. nang kitur ta bim femer ka pagando pa ng mes panang aporta asina e pa ayuda pague edifício. All these people that are coming, they are coming on their own cost, and that is the way they contribute for us to, become owners of this building. Nang ahasi turkos, nang apone praise, nang adisidi di kunanta ayuda nos asina ki kada aya pa Yes, aporta this is pa how they edifício. decided to help us every year. They would come and contribute like this. Nos ta apreciar esse hobby finang, We appreciate this very much from them. que men van pone di nos banda tambe, So let us put, work from our end also to do something. pahasi e trabaho ko nanta siendo worth it. Yes. All right? Amen? Good. Boso nan por haya karchi se kami, You can check with me on tickets. of boso nan por haya karchi se ka boso leader nang, hende mujer nang se ka nang leader nang, e hende hombre se ka nang leader nang. Or you can Okay? approach one of our group leaders of the women or the men and ask them for a ticket.
Es un que no tem ainda group leader, vini-se kami. If you are not registered under a group leader, let us know and we will register you under one. Nós também hibeteket aqui também na igreja nandi Ika. We will also share these tickets with the churches of ICA. Mas aí nós decidimos bisa boso prome. That's why we are telling you this first. Bostanta ya pan caliente. Yeah, make use of the hot bread. No lage fria para suportar después no tem. Let it not get cold, okay? All right. Ok? Deus bendicionado. Very good. Last Friday we had a powerful women conference. It was powerful, amen. Já vieram semana passada, nós estávamos tendo uma conferência de mulher poderoso. Estava poderoso. I have no pictures because we don't have a, somebody that takes pictures, but Nós não estava But it was powerful. Gente a noite aí com a corda para sacar potret, que me não estava tendo potret, pero sim está bom filmado em gelo. yes. The other thing that is taking place is the School of Intercession and Deliverance. É outra coisa que está Yeah. tomando lugar, a escola de intercessão e liberação. Prophet Lida Higuera is doing it. Profeta Lida Higuera está haciendo And I was so pleased yesterday to see what you see here on pictures. E me estava assim contento ayer para o que você está aqui não. A lot of sacrifices made, Hobby sacrifício na assim, long hours of training. 4 horas intensivo de training. Okay, but the group was happy. Pero o grupo estava feliz. And yesterday was just, I saw the videos. We weren't able to be here. We had another assignment elsewhere. Nós mesmos não portava aqui, pastor, nós estava tendo outra coisa, outra caminho que nós mesmos estava But it was really good to see them work in teams. Pero estava assim bonita para com Great fellowship. Comunhão estava hobby bonita And great content. e contenido estava tremendo. And so we thank God for that. Deus nos está dando Deus danke Amen. para futuro persona não que vai estar perteneciendo na Ministério Kabok. Yes. Sabe Very também good. diretamente do Ministério Kabok de Profeta Lida Higuera. Okay, this is the ministry of Prophet Alida, the ministry, apostolic ministry Kabot, and she is imparting her knowledge over to this group. So we look forward to their ministry in the near future. Esa está su ministerio está impartiendo de nos gente dan y nos está mira para trabajar con él en futuro de parte del ministerio aquí Yes. liberación As you can see, a lot of Y internal healing. training taking place. hopi entrenamiento tomando lugar. Okay, save the date for the men's conference also, También August the nos 10th. conferencia de Humber que va a estar Augustus 10. We will have Dr. Elise Zambrano. Humber nanta vai ter Dr. Eli Zambrano Going to be powerful, no doubts there. como nang orador y vai estar poderoso, nos no tiene duda, ya sei. Okay, and then tonight we have Profeta Lida Y a with us noche again. nos tiene Profeta Lida Higuera. Okay, Aleluya. Comedor is open. Comedor ta abriu Today we have beef lasagna, salad, and bread. Awe ting beef lasagna, salada y pan. And we have also cheesecake from Chef Shirley E nós tem cheesecake também de Chef Shirley. of Chef Rice Mark. Shirley. Anyway, and the regular snacks, as you know. E ture outros snacks na maneira você God sabe. is good. All right, we are ready for the offering. Prometo que vou vai pe ofrenda também. E mulher nang minoting flyer ainda, pero me quepa você saco Augustus 3. Nós tem ministra Rowana também de Miami a trobe. É um psicóloga e seu tema é viajar aqui vai estar abuso doméstico. Ja? Dus ita vai estar especial para mulher nang 3 de Augustus. Okay, so August the 3rd, we have Dr. Ruana. She is going to talk about domestic abuse. You need to save every day. There's a lot going on in church. Good stuff, though. All right, Dus todo tipo de abuso doméstico, no? God is good. All right, let's pray for the offering. Van ora para ofrenda. It's already 10 past 10, so 10 let's pasay 10 kaba. go through this quickly. Dus van pasa rápido. Father, in the over name sa- of Jesus, we thank you. Tata din nome de Jesus, nós temos Thank you, so we have the freedom to serve you. Nós temos budanki para nós temos liberdade. Thank you for the para freedom to servir. give unto Nós temos you. liberdade para donar na voz, Senhor. And especially giving unto you Especialmente donando na voz. like your word specifies. Assim na maneira palavra está especificar. We thank you, Father, that you are faithful. Nós temos
dunabudang kita And ta as we obey your word, E según kubo, nos obedecemos out palabra. of the glorious riches that are in Christ, Di glorioso riqueza nanda em you Cristo. will provide for us in Lobo everything. proeve para nós In dentro Jesus' em nome mighty de Jesus. name. Aleluia. Bless your people as they give. Bendicionar o pueblo. Bless this church Según also, con anta duna e bendicionar a igreja so também. that it can continue doing its work. Para assim é possível fazer seu In trabalho. Jesus' name. Em nome poderoso de Amen. Jesus. Amém. You may e come amém. and give unto the Lord. Vos dan por bem dilante e duna na Senhor. Amen. Hallelujah. Come on, give Jesus a big applause this morning. Dona Jesus aplauso grande ao meio, tá bom? Yes. I needed to give you this testimony. Let me do it Me mesera duna você testemunho que nana me quer assim, me quer duna você. for the glory of God. Para a glória do Senhor. This week I had to travel to the Bahamas, Esse aqui me mesera vai para trabalho na Bahamas. and there was some meetings and work that I needed to do there. Tava ting par de reunião e trabalho nang kung mesera hasinang. And I was standing in line to go to the lobby E me tava parando de linha para vai lobby to get my room. para me haya mi camber. And I was there, and then I saw how at the lobby they were asking people for the credit cards, you know, and swipe and all those things were taking place. E nanang mi tawa ko nang tawa pidihin na ng credit card swipe e kung itaw tumaluga. And there was a colleague of mine that went before me, Itaw yung kolega di mi ku abay dilante mi. and they charged him. E nang kobre, And then I asked him, did they ask you for a credit card? e mapuntre ina pidi mo pa po credit card. He said, yes. E di si. Because supposedly the company has to make a reservation for us, and we're not supposed to pay nothing. Paso supuestamente e companhia me se hace uma reservação para nós e nós não estamos supostos pagar nada. And especially in my case, E especialmente de mi I caso, used to have that budget, but no more. mi tava tating e credit card nem antes, pero agora que não mais. So for them, Dos panang, it's easy. They have it. eta fácil dantine. But for me, nah. Pero don't para have mí it. no. So he told me, no, they didn't charge for the room, but they charge for consumables. Nanta pedibo eigenlijk een down payment. Yes. So and I asked him, so what is the down payment? E mapudre kiko te down payment, It says $200. $200 pa noche. It says, and what is that? Per day or for the whole trip? E mi dico ne pa kikitape, ture dia na pa un dia. He says per day. E di pa dia. So I said, times 3, I don't have that. Mabisa homem sei ta 3 bias sei no agora que mi no tinha sei. I barely have a credit card, Di bai na mi tinha credit let card. alone that amount. Imaginavo Anyway. et suma ei. Sei nan tama ta So they costan called ora me bota to trabalho. come and, check in. Dus nang ayamami pa ami na binaberta wo pa check-in, So I took my portemonnaie makwe mi cartera, and I put my hands in it, anto mapone mi mang denje, and I put my hands over the lobby like this. anto mapone mi mang riba lobby no riba a counter asina riba Yes. counter. And I took my passport and gave them. Anto matuma mi passport anto madune. So I was there afraid, Ay nang mi tapara, Sweating. sodando, ready for the shame. klapa guante I vergüenza, said, hit me. mi di dal mi con ma. And I was praying. Y mi tata orando. So the guy took my passport. Ela tuma mi pasaporte, He checked me in. ela check me in. He says, Mr. Dahl, welcome to the Grand Bahamas, whatever, Hyatt, blah, blah, blah. Ela sabe, bom bini, Mr. Dal na lugar de Bahamas que na And that was it.
Ando, kla. And I said, is that it? Ando me di, ta kla? And he said, yes, that's it. Si, ta kla. So I had my portemonnaie open. I was praying, afraid, ashamed. Me dati mi cartera abri, yung vergüenza mampo niya nandun He je. said, you're done. You're okay. Di po ta kla, dalbay naman. So I turned around, walked off. Mabira ka na bay. And the rest of my colleagues said, they recharge you. Otro kolega nandi, enko bravo. I said, nothing, nada. Di no, nada, enko bravo. And they said to me, that is impossible. Nandi ko presenta impossible. So the other ones in line behind me, Entonces, sunan ko tata mi tras para del niya. they were all of them, each of them charged $200 per day. Nantur na cobra $200 pa dia. And I have the proof here. Ando mi tiya prueba kinay. 0,0. Amin na Nothing. cobra mi nada. Nothing. Nada. So they asked, that's not possible. Nandi ko mi presay no ta possible. Remember, I was in line with them. Kora mi tata del niya para junto ko nang un tray otro. They charged the first one, Na cobre prome, they don't charge me, na no cobra mi. and they charge the third one and until the cobra last ture one. otro nang. That is God. Mi anto mabisa nang That eseita is Dios. God. Ora na mabisa ta impossible eseita Dios. Ora ba ta trape e no ta bailagamo na vergüenza. I got this receipt from them and they, aha, wala na yung cobra mi dyan atrás. I May printed and it was zero. may No credit card, zero. Completamente zero. Dasta no a cobrami e parte di e down payment e ko bota suppose di laga. Nang apa se forbei. E danke Dios paso That aven dia is no God. tinha credit card e massa. Amen. Mas será give up tu recosta para po servir Dios. Pero Dios está para pabo. I Amen. miss it though. Amen. I'll be honest with you. I miss the credit card, but you know, God is faithful. Mita mese pero Dios está fiel. Anyway. Dios está fiel. Dios está fiel. All Ora right. bota trape e no talaga mo na vergüenza. Amen. Are we ready for the word of God this morning? Nos está clave palabra All de Dios right. aumenta. So this morning we're going to do part 2 of Many Are Called. Aumenta mi também assim parte 2 de Hope Itayama. Okay, and let's read out of Matthew 25. Vamos ler essa de Mateus 25 And we're reading from verse 14 down to 19. e nós está lendo essa de versículo 14 para 19. Mm-hmm. You ready to read the word of Nós está God? claro para ler essa palavra de Deus. This is Jesus telling his disciples about a parable. Essa aqui está Jesus contando a seus discípulos de parábola. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Da maneira homem que estava trabalhando de viagem. Ela chama sua criança e confia na sua possessão. 15. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Ela dona 5,000 moedas de ouro, outro 2,000 e outro 1,000. Na turanha de acordo com a habilidade. Depois, o homem vai de viagem. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. E criar com a rainha 5,000 moedas, vai fazer negócio mesora com essa e a gana 5,000 acerca. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. E com a rainha 2,000 moedas, a fazer mesma coisa e a gana 2,000 mais acerca. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Mas o último com a rainha 1,000 moedas, vai cova buraco dentro e esconde esse com o chão a dune. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. Depois de tempo largo, o chão abinibek e sua criança a se conta com ele. Father, we thank you for your word. Tata, nós chamamos Bless your word in our lives this morning. Bendicionar. Let it bring transformation, Lagi trece transformação. renewal, E fresh renovação. commitment. Lagi trece Change. compromisso fresco e cambio. In Jesus' Em nome name, poderoso de come Jesus. against every Nós também hindrance, contra
tur that estorbo the enemy has set up against que o his word. inimigo apone contra a palavra que não. We rebuke him. Nós está repreender, We rebuke him and his plans. nós está repreender e seu plano. We declare and decree, E nós Lord, está declarar e your decretar. protection over this Boa place. proteção em lugar aqui. Let our ears be open. Laga nos orelha não tá Let abrir. our hearts be, Laga nos coração não. let our hearts be open Laga nos coração não tá to abrir. receive your word Para receber boa palavra. so that it can multiply Assim nem para multiplicar. 30, 60, even 30, 100-fold 60 hasta 100 vezes. in Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Thank Jesus. you again, Father. Danke dia mais. Amen. You may be Amén seated. e amén. Estão por tomar asiento. So in part 1, Desde parte 1, we saw that Jesus said nós com Jesus avisa that many are called, but few are chosen. que o hope está chamar, pero pouco está escolhi. To make it short, we said that few respond well. Para hacerle mais claro, nós avisa tá par a contestar, a responder bom. Yeah, we came to the conclusion that everybody is called, but only a few respond well to the calling. Nós está turta chamar, pero solamente par está responder bom na chamada. Only a few respond as expected to the calling. Está solamente par a responder maneira guardo esperada e não. Papachito. Como vai duche, uma subida. All right. So we are now in part 2, Nós está agora em parte 2. and we need to understand clearly what it means to be called. E nós temos que compreender claro que men ora guardo chamar. Because this will help you to obey God, Você sabe que te ajudar a obedecer a Deus. right? So to be called Deus para guardo chamar, is a far greater privilege than being appointed to the White House. está privilégio mais grande que guardo apontar bijvoorbeeld para Casa Blanca. The White House will disappear when the Lord comes back. E Casa Blanca está desaparecer, ora Senhor vem back. But when you work for the Lord, that work will not disappear. Pero ora bota trapa Senhor. It will e stay obra forever, amen. Não vai, esta queda para Are you sempre, here? amen. Bota aqui não. Now, to be saved is also a great privilege, A opa está safe também é privilégio grande. salva. But Salvar também to be privilégio called grande. by God to work for Him, Pero para guardo chamar para na Deus para trape, yeah, to work in His vineyard is an incredible honor. para trabalhar dentro su trabalho, tá? Dentro su kunuku. Dentro su kunuku tá eigenlijk privilégio grande. Amen. As a matter of fact, look at Ephesians 2 verse 10. Wat eigenlijk Efesios 2:10. We are God's masterpiece. He has created us anew in Christ so that we can do the good things He planned for us long ago. Para sobre Deus nos lo que nos está. De Cristo Jesús e a criar-nos para fazer bom obra. Assim nos por cana den e caminda de bom obra que Deus a preparar acaba para nós. So your salvation is a great thing, Dus boa salvação tá algo grande, but it is merely you standing at the door. pero está eigenlijk abo parando na porta. After entering through that door, Depois que o padrente porta, there is a calling waiting for you. tem uma chamada ta guarda para abo. There is a reason why you are alive. Tem motivo para que como tá vivo. There is a purpose that you need to accomplish. Tem propósito que tem que lograr. Amen. Amém? So our calling in Christ is important. Dus nossa chamada em Cristo está It importante. is an awesome privilege. É privilégio grande. But then God says, I need you to do this. Pero Deus está dizendo a mim, mas é para você aqui. I have called you to do this from long ago. Mas chamava para você aqui de mais tempo acaba. Amen. Amém. So this, Que me or our aqui, purpose in life, of nos propósito de we vida, need to understand it well. vou ter que compreender bom. Because God's going to ask you, Pastor Deus também para trabo. what did you do with what I gave you? Que bahasa com lo que madunabo. And you can't just say, well, I took your forgiveness, I'm saved, and that was it. I was happy. That was it. Anto bom mo bisa você que como, tu mabo perdão, mawaro salvar, anto me tá feliz, claro. He says, no. What about Ephesians 2 verse 10? Este bisa no, pero que bahasa com Efesios 2 versículo 10. I anointed my servant to keep repeating it every week to you. Maungi mi servidor pa repetir tur si mang babo. What did you do with the word? Awota que bahasa que palavra. What did you do with my calling? Ta que bahasa com minha amada. Are you here?
Botei, We need to respond to it. nós temos que responder, né? The kingdom of God is not just for salvation. Mas o reino de Deus não está solamente para nossa salvação. There is a lot more behind that salvation. Tem hope mais Amen. atrás de salvação, hein? Amém? Glory to God. Glória a Deus. So, in our opening verse, De nos versículos que nós abrimos com ele, we see that to be called by God nós mira que o poder de chamar para Deus is to receive a talent from God. está para receber talento de Deus. A talent is a gift. Talento está regalo. A talent is a capacity from God, Talento está ora Deus está capacitado. right? And I have to say it is a tangible gift. E me tenho vista que é regalo tangível. Not because I don't see it, it does not exist. Não para sobre mim não está mire e não te existir. If I receive it by faith, Se me receber por meio de fé, I'm pulling it from God me está tomele de Deus into my life. em minha vida. And if I walk in obedience to the call, E se me cana tem obediência na I chamada, will see the what was once invisible become visible Lo- through my hands and my feet. lo mi wak, cosco, tempo, para mim estava invisível, vira visível. A mi lo cana denje e me lo mire com mi mão e mi pia nang. Amen. Amen. Mi lo So cana this denje com mi mão e mi the pia. talent he gave me E talento que la is a donami tangible gift, está algo tangible. a tangible capacity, Está capacidade tangible. and I received it from God. E ma recebia de Deus. And he says, I want you to use this Ante te bisa mi kebo use essa aqui to advance my kingdom. para avançar mi reino. Amen. Amen. Talent is kikar in Hebrew. Talento na hebreu bota pronuncia assim na kikar. Yeah, I don't know if you pronounce it like that, but it's written like that, and I just read it. Eta escrevia assim, na Deus está Not lendo a Jew. assim, I don't. Kikar. Kikar. Yeah, and it means something that God placed in your hands, and it is tangible, and He expects you to do something with it. Então, está algo tangível que Deus pone de mão e está espera dibo que botasse algo com ele. That's why Jesus uses it in a word of business. Pensei, Jesus está usando a palavra de negócio. He says, I give you this amount, invest it. Manabo é quantidade que não que men invertir. Make it work. Hasie tra. Poner funcionar, right? And He says, I put this in your hands. E esta bisa mita pone saque de mão. And that is where the tangible part is. Antes esta parte tangible. So He's using an example of money Esta usa exemplo de placa so we all can understand. para nós tudo por compreender. And when money is placed in your hand, E ora bo placa ora botar de mão, you can spend it, bo gaste, misuse it, mal use, or use it well. of bo invertir. Multiply it. Bo multiplicar. Amen? Amen. In this case, He says, multiply Ante de it. caso que ela bisa nang Increase it. multiplique. And I will help you to do that. E a mim lo ayudabo a Anybody here can give God glory? Tiene que tengo por Amen. Dios gloria. Amen. Talent in Greek is talanton. Talento de en griego ta talanton. And it signifies, Y esta significa significa something again that is tangible, algo atrobe que ta tangible. that was given you. Ku awardo do nana bo. And then He says, Anterior la bisa use it. use. It's not a recommendation. E no ha recomendado. Jesus speaks commands to us. Jesús está mándanos pase algo. Are you here? Comandanos pase algo. Botei. Nowadays, people get offended by the word of God. Hoy en día en esta hora ofendido de palavra de Dios. Be careful with that attitude. Tiene que dar que atitude. Jesus didn't give us a nice recommendation from the word. No. Jesús no papia Dúnanos suave una sugerencia por la palabra. una sugerencia de la palabra. His word has over 8,000 commandments. Su palabra tiene más de 8,000 cosas que está demandando para nos hacer, está mandándonos hacer. And we cannot be offended by those things. Y nos no por guardo ofendí o remanda nos hace un cosa. Anybody here? Tiene Okay. que den So, in our opening verse, desde los versículos que nos abre con we can see that God has given everyone something to do. nos por guaco Dios de una turende algo para hacer. Everyone was given a calling. Tur aguardo de una un llamado. Everyone was given a talent. Tur aguardo de una un talento. To this one, 5. Na un 5. To that one, 2.
Na e otro dos. To this one. Na e otro uno. All right? So Miranda. everybody, Dos tú rende. Come in front, let him sit with his parents. Sally. Ya, thank you. Hay mucha cinta con su mamá. Thank you. okay, to come again. Be back riba In the parable, Dengue parábola. we see how God gives people according to their ability. Nos porwa con Dios te naturende conforme su habilidad. Not everybody is given the same talents, the same amounts of talents. No te turende te guardo de una mesma cantidad de talento. Some are given more than the other. Algún te guardo de una más que otro. What was given is not important. What important is that you have something. Lo que aguardo de una no te lo que te importante. Lo que te importante está como tin algo. Okay? And then in this story, Entonces en historia aquí we see that there was one nos por mira que te tin that did not use his gift. que no usa su don, e no usa el regalo. And what's amazing of this story, Y lo que está asombroso de historia aquí está that he did not use it and he had a lot to say. e no use. Entonces net este es un que está tin más divisa. Are you here? Beti He had a lot to say to the master when he tin came and hopi asked for an papisa account. ne maestro ora que la bini anto e maestro abin anto puntre cuenta. So this morning, what is the purpose of this message? Ave me inta. Kiko te propósito de mensaje aqui. It is for you and I to wake up to the calling of God. Etapa ami e abo lanta riba ne llamada que Dios está sirva nos vida. And we need to use what he gave us, be it 5, be it 2, be it 1, use it to advance his kingdom. Amen? Amen. E nós temos que usar lo que é aduna nos. Se aduna nos 1, 2 ou 5, nós temos que usar para avançar o reino de Deus. And let me say something about our ministry. E lá me bisa algo de nosso ministério. For more than 30 years, we have been very consistent with this ministry. Para mais de 30 anos nós sabemos hopi consistente com o ministério aqui. This is a ministry that works hard. Essa aqui é um ministério que está duro. This is a ministry Essa aqui é um ministério that you would not find us sitting and waiting for something to happen. que bolo não é nos sentar e guarda para algo We are passar. constantly moving. Constantemente nós estamos And I believe moviendo. that's a blessing. E me te quero que seja uma bendição. And to God the glory on that. E na Amen? Deus é glória de aqui. So, we're going to study the reasons why many people do not use their talents or their gifts despite being called. Agora que nós estamos estudar o motivo para que o opiende não usa ng talento ng ng dom ng aunque não ta guarda yamape. And I'm not going to use my own words. I'm going to go into the Word of God. E a mim não também usa que aqui mi própria palavra, pero mi também drenta tem a palavra de Deus. And we will let the Word of God speak to us. E nós também lagi a palavra de Deus mes papia na nos vida. Okay, so let's read the account of the one that was given one gift. Let's see what he said to the master when the master came back. Vamos aqui com kaya é talento, kiko ela contesta e maestro ora que maestro abini back anto ela puntre cuenta. Matthew 25, 24 to 29. Mateo 25, 24 para 29, tá bisa assim aqui. The master asked him for account. He says, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant and gathering crops you did not cultivate. Agora, é 5 arranha 1000 moedas, também adrenta e bisa chão. Me tava saco botar chão sem misericórdia. Cuta cosecha, caminda e não a planta. E tá junta comida, e tá junta, caminda e não a sembra. 25. 25. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look here, your money back. De miedo, me vai esconde bo placa boiteira. Wak, ata bo placa. 25, 26. But the master replied, you wicked and lazy servant, if you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate.
Mas Sushon a responder, cria malvado e flor, você comita cosecha camina mino a planta e comita junta camina mino a sembra. 27. 27. Pensei, Yeah. Then he ordered, take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. pensei kita 1,000 moneda for the je e duna é um cutim 10,000 caba. 29. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even that little they have will be taken away. Wow. Mas sobre é um cutim hopi, lo haya mais e lo etim hasta na abundância. Mas é um que não tem nada, hasta tiki que tem, lo quita foi je. So this one person with one talent, Então, a pessoa aqui com é talento que não é regalo que não. I was able to pick up 10 reasons for not using their talent. Me por haya 10 motivos para Kiko e não usa seu talento. And I believe we can learn a lot from this, E me te quer nos posição hopi je aqui. starting with myself Começando com mim mesmo. and hopefully you. E me te espera para So let's go to verse 25. Desban versículo 25. Let's look at all the reasons for not using their Então, a tua talent. razão não para Kiko não tá o talento não tá usar. You see that, verse 25? I was afraid. E na ela bisa de medo. You see that? Me dá tem medo. I was afraid. Me dá tem medo. Fear is an evil spirit, Medo tá demônio malo. and it paralyzes Christians to become inactive. Anto eta paralisar cristiana para virar activo. Yeah? And this may be the greatest attack against us. E essa aqui tem ataque mais grande contra nós. Yes, fear will attack you for you not to use your talents. Medo tá atacado para não usa o talento. So, as we advance in our faith journey, Segundo que nós está avançar de nos fé, de nos jornada, the spirit of fear will try to paralyze you. espírito de medo também por paralisado. At key moments, at moments where you have to cross from one end to another, De momento that ng clave. spirit will come and attack you. Como tenho cruza de caminho para outro, espírito que não também vini atacado. Are you here? Botei? So, I'm afraid that maybe I'm not good enough. Bota começa a pensar portar me medo que o minuto bom o suficiente. Afraid of being rejected. Of como também o rechazar. Afraid that they will not accept me. Medo que não está aceitar-me. Maybe even doubt after fear that God didn't really call me for this. Porta hasta me dúvida, como tem medo, depois que tem medo que porta Deus não chama-me para coisa aqui. Fear of making mistakes. Medo para cometer erro. Oh my God, what will people say? Oh, tá aqui ainda lo bisa. All of this comes from fear. Tu resa que tá vindo de medo. And you need to understand that fear is an evil spirit. E botinho compreender que o medo tá espírito malo. And it will always be there to attack you so that it can stop you in your calling. E sempre ele tem para atacabo, para estrobabo de mo chamada. In 2009, Em 2009, January the 3rd, it was a Saturday, Januário 3 de sabra, at the door of Cliffix, na porta de Cliffix, the Holy Spirit said to me, Espírito Santo avisame. once you cross and enter, Uma vez vou cruzar a linha aqui dentro, there is no turning back. não tem movimento back atrás. My God, when I heard that, I said, whoo. Ora, mas escutei, uma avisa, And that was one day before we started our first GSCC service. Ande sei tatanet, dia promete que nós começamos a servir, nós Why promete did he? nossa igreja. Why did he say that to me? Para que ela disse sei? I was afraid. Mas me dá medo. I was really Me afraid. dá roubo medo. Is fear attacking you this morning? Medo tá atacava me inta. Let me say this to you. Lega me disse saca. If God spoke to you, Se Deus if God has called you, se Deus a chamado. what do you need to do despite of the fear? Que como tem quase a You pesar de keep medo. going in Jesus' name. Bota sigue You vai. keep crossing in Jesus' Bota sigue name. cruza em You keep nome de Jesus. advancing in Jesus' Bota name. sigue avançando em nome de If God Jesus. is for you, Mas
Paso si Dios ta what kubo, can the spirit of fear do against iko you? espíritu de miedo pasi contra bo. Nothing in Jesus' name. Nada en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Hallelujah. Amén. I hope you are excited this morning. Mita espera, bota. A ver, me I inta hope untiki. you didn't put your excitement on vacation. Mita espera que bota no apone ya, como te Bo dice? contento de ir a vacancy. Exacto. Amen. Let's continue with the second reason. Van seguir com ele 12 It's in the razões. same verse 25. Também é um versículo 25. I was afraid, Mita tem medo. so I hid the talent that you gave me. Deus mas esconde é placa com do nome. I hid the capacity that you gave me. É capacidade com do nome. I hate, Mas esconde. I hid that which you asked me to do. Mas esconde é lo que vou a pedir me para mim assim para. And really, this is what fear causes. Então, eigenlijk essa aqui tá lo que It é medo da causes us to causa. hide our gifts. Esta causa quando está esconde nos dom não. Now, the fear of what is something you and I need to figure out. Awo é medo de Kiko tá algo que abo e ame tem que busca passar. What you are afraid of, Lo que bote medo de je, each one of us, cada de nós, we have the responsibility before God. nós tem responsabilidade diante de Deus Deal with it. para trata com ele. Maybe you fear being criticized because Porta you're bote singing. medo que bota guarda criticar, para sobre botar, Fear of teaching. de bota canta, para bisa para mim. Sí. Para sobre bota Criticaba canta. sobre canta. Of bota medo de guarda criticar, para sobre bota ensinar, Yes, of preaching. of predicar. No, I never brought. No. Let pastor do that. No, a mí no, la que pastor así sí. No, the Lord called you. Do it. No, señora llamaba. Start moving. Do something. Começa a mover, começa Are a you fazer here? algo. Botei? A fear of praying. Portar bote medo de orar diante de ele. Whatever that fear is, you need to find out what it is and deal with it. Lo que sea que medo tá, vou me aqui que tá e trata com ele. I cannot hide it Me não posso esconder. and say that I was afraid. Então bisa me tá That's why I hide it. Tá pensei me esconder. Are we here? Nós tem? Amen? Amém? The third reason is in verse 24. É de três motivos, tá em versículo 24. This Mr. One Talent or Sister One Talent didn't do anything. É que tá tem talento que não hace nada. Why? De com? This is what he says. Essa aqui tá lo que ela avisa. I knew you were a harsh man. Me tava tá saco, botou homem sem misericórdia. And this is really crazy. Out of place. Essa aqui tá feio lugar. I knew you were harsh Me saco, botar sem misericórdia. because you benefit from things you don't deserve. Passou para botar beneficiar de costas como não tá merecer. So this person went over to finding fault. Então, ele aqui vai para buscar perraia falta Falta, não de right. ele aqui, Not of his colleagues, não de seu colega não, but of the master. pero de The maestro. master that gave him the talent, É maestro que dá talento. that lined him up, Com a ponei não, that blessed him. com a bendicionei. Say, you don't deserve what I do. Bom não merece que comitasse a bisa. My production will not be yours. Mi produção lo não tá dibo. You want my gain and you don't deserve it. You didn't do anything for it. Bo que gana lo que a mim tem e bom assim nada pe. So instead of using what God gave him, Então, em vez de usar lo que Deus a done, this Dr. One Talent went and sit down, essa aqui homem do nothing, tem talento, a vai sinta, não assim and nada. started to analyze others Então começa a analisar outro não. who are really working hard to do something for God. Kuta tra duro para um coisa para Deus. Do you understand what I'm saying? Bota compreender que me tá bisa? When you do something like this, what happens? Ora base algo assim aqui que tá passa. You, no one else but you, become inactive, and you, if you are inactive, you are fruitless. Ah, o mês tá vira inativo e ora bota inativo, bota sem fruta. ¿Qué tú quitendo? ¿Qué pasa? Huh? Do you know what? I'm going to say something that you probably hear around you. Me tá vai bisa algo comportava. I don't go to church because Christians are hypocrites. A mim não tá vai igreja, passo cristiana tá hipócrita não. That's fault finding. Esse aí tá vai buscar falta de gente. Yes. So while you do this,
Dus mientras bota se saque. while you wait for the Christians to stop being hypocrites, Mientras que bota guarda pe cristiano para stop de estar hipócrita, you lose the chance to work out your own salvation. bota perde a Anybody oportunidade here? de obra de mesmo salvação. Tiene que ter? Sometimes you also hear this. These preachers, all they want is money. Tibiabo ta tende saque. Predicador nan que turco con nan que ta placa. They want more money. Nan que mais placa. Finding fault. Busca bahaya falta. Yeah, you need to stop doing that. Botinho stop de assistir aqui. Actually, you will Enkele. always find faults Sempre lo boia falta. because we are all people that make mistakes, Passo nos tour, ta gente que tá se falta. especially when you're working hard. Especialmente ora bota When you duro. are in a team that all they do is work hard, Ora bota de equipo que turcos que não tá se tá duro. you will find mistakes. Mistakes will be made. Lo boia error, dan passo error lo guardo assim. That's not even a breaking news. Esse aí não tem nem notícia novo. It is human to make mistakes. É humano para se But falta. we are spiritual beings. Passo nós está God illuminated us. Deus está We look iluminando. over these carnal things. Nós está wak arriba con ang carnal ng kinang. So lift your focus from finding fault in people Lanta po enfoque de haya falta em gente. and start doing what you have been called to do. E começar a fazer o que abo agora chamar para fazer. The story in Matthew 25 A história de Mateus 25 shows that others were really busy multiplying their talents. estava a mostrar que outro não estava echt ocupar multiplicando ng talento não. And the Bible says that they were successful. Anto a Bible está bisa kunan tating êxito. So God says, I know they make mistakes. Deus está bisa misa não está se falta. Before giving them their talent, I know they will make mistakes. Prome kumaduna na ng talento misa kunan lo abaya se But falta. I'm not preoccupied by that. Pero minuto wari mi mes kasi. That is cheap chop. Esse aí tá chip chap. Easy peasy. Easy peasy. What I need them to do is to appreciate and use what I gave them. Lo That que is mi what I want to menester, see. Tapa na hasi uso de lo que mi aduna And nang. it is actually written. You can read E it. etas que bibo pole se. Let's read the report of the busiest one. Banle asa wo e reporte de sum kutaba ta mas druk. Verse 20 and verse 21. Versículo 20 y 21. E na Glory etas to que bi. God. 20 and 21 of Matthew 25. 20 21 Mateo 25. The master, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver, came forward with 5 more. So he multiplied what he was given by 2 and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. E sum ku ahaya 5,000 adrenta e a entregar 5,000 mais de lo que é ahaya. E ela bisa, Shon, bo adunami 5,000 moneda. Ata aqui 5,000 extra de ganagem com mi ahaya. Verse 21. 21. The master was angry. No, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. Now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Hallelujah. So Shon abise, bom hasi. Bota cria bom e fiel. Botava ta fiel de manejar de botava ta fiel de manejo de tique sem, pensei mita donavo responsabilidade, riba quantidade grande, 30 bem compartir mi alegria. You know what? Maybe the busiest one was the one that had more faults than anyone. E portar sum mais druk tate sum tati ma falta cultura. But God didn't even stop there. Pero Deus não ni para quieto nesse. God said, hey, I Deus gave you avisa, 5. ei, mas donavo 5, You multiplied it va multiplicar. twice. 2 bia mais. Good for you. Bom babo. Let's celebrate Vamos together. celebrar junto. Amen. Amém? Glory to God. Glória a Deus. So what are you doing with what you have? Deus, o que você está fazendo com o que você Are you busy multiplying it? Bota bem está Or are multiplicando. you busy doing something else? Ou bota bem está fazendo outra coisa. Amen. Amém? Elevate yourself Elevar o mês. and multiply that which God gave you in Jesus' name. Multiplicar o que Deus ha donado em nome de And we Jesus. say amen. Nós vamos dizer amém. Amen. Hallelujah. Amém. Aleluia. Now,
from 4 down to 6 reasons. 4 pa 6 razões. I'm going to take them all in one shot. Mita vai tumatur de un solo shot. Verse 24 says, there's one bag, one talent. Versículo 24 tabi sa talento kinang. Then verse 25 says, hiding it. Anto versículo 25 tabi sa esconde. And then verse 15 Anto versículo 15 says that each one was given in proportion to their ability. abisa ku cada awardo duna conforme ng habilidad. Okay? Now, you have to be careful here Bom sa ting daw kinang because we should never despise that one gift you have. paso nunca boting ko despreciar dong ko boting. Never compare yourself with others, Jackie, Nunca comparabo mes ko otro. that have more than you. Kuting mas kubo. That will take your focus away from you. Ese lo kita bo enfoque feri babo. Oh, I have this one talent, Mi tiene talento que so. and they have 5. Ando nantin 5. At least that one had 2. Es otro tambe tatin 2. I have this one talent, che. Mi tiene talento chiquito que so. What can I do with this one thing? Kimi po hace que cosa aquí. Are you here? Bote? Don't do that. No hace ese. Never do that. No hace ese nunca. Your gift is not ordinary. Paso para bo regalo, bodong. Because it no is ta one. ordinario, paso ta Your one gift is enough. Bo dong ta suficiente. Say with me, my one gift is enough for Bisa me. kumi, mi dong ta suficiente pa mi. So walk in it and be fruitful. Dos canaden je y sea fructífero. To you and maybe the rest, it may be insignificant, Porta pabo y el resto es porta insignificante. ordinary, Ordinario. but not for God. Pero no para Dios. God was pleased to give you that one talent. Dios estaba contento de por adonar talento. He was pleased to give you 5 talents. Estaba contento para adonar 5. Some of us, we are very busy. Say, Lord, what else do you want me to do? I have a lot to do. Tendi não está ocupado e não está pensando, Senhor, que como que me hace? Não está druk. Don't despise your busyness No despreciar tampoco el hecho de que botar druk. because God was pleased to give it to you. Paso Dios también estaba contento para si And if He gave it to you, He knew you were able to do something with it. Amen. E se la donava, estava sobre estava saco, botava capaz de handle. Let me tell you about this one man that had one talent. Laga mi bisabo de homem que tem talento. His name was Billy Graham. Seu nome estava Billy Graham. Do you know Billy Graham? Você conhece Billy Graham? Well, Well. he was called to this one talent. Estava chamado para talento que não. His one talent was to preach the gospel of Jesus Christ everywhere. Su talento estava para predicar o evangelho de Deus Listen. por caminho. Time and time again. Vez e vez tras outro. The same message. É mesmo mensaje. The same structure. É mesmo The estrutura. same pulpit. É mesmo The púlpito. same volume. É mesmo The volume. same equipment. É mesmo The equipo. same team. É mesmo equipo. Everything the same. Turcos, mescos. All the time. Tur tempo. Faithful Fiel. and effective. E efetivo. Every time he made an altar call. Cada dia que ele altar call, I've seen this. mawaka sa aqui. People would come from anywhere to the altar. Gente não estava vindo de onde que estava chegando no altar. And he didn't have to pump the calling. Turco, nada estava assim para pom para No, chamada. he says, you want Christ, come. Então Jesus disse, porque Cristo vem. And the mass would come. E é massa tá vindo. Amen. I've Amen. seen millions come to Christ Minha wak miles chegam a Cristo. through this one talent. Dordi é solo talento que I não. never heard Billy Graham speak in tongues. Nunca mais escuta Billy Graham papo de língua. I never see him call people to the front and pray for the sick. Nunca me wak bing yamene nang i ora pa enfermo nang. No, God No. told him, preach the gospel. Deus a diz você predica And he evangelho. preached the gospel E ela predica evangelho. in the most simple De forma mais simples, yet effective way. pero aún efectivo. He never thought to deserve more. Nunca ela pensa que me esté mais. He had just one talent. É dati talento. And according to that ability, E conforme a habilidade nang, he made sure he glorified God. ela zorga para glorificar Deus. So if you have one talent this morning, Então, se está talento para teu mente, do like Billy Graham. Hallelujah. Billy Graham, Use aleluia. it. Use. Use it in Jesus' name. Use em nome de Jesus. Hallelujah. Glory to God. Aleluia. Glória a Deus. The seventh reason. É de sete razões. In verse 26, Versículo 26. suddenly the master goes over and says, you wicked and lazy servant. De repente, maestro também abo
criar malvado e flow. Laziness is another reason for not Flojera, using your gift. tá onde outra razão como não usa bodão, bo regalo. Right now, my wife and I, we have over 30 years in Christ, Agora que a mim me casar tem mais de 30 anos em Cristo, and I can make this conclusion, you know, without having to do much calculations. And e me pode trazer a conclusão que se tem que barriga no hopi. only hardworking people accomplish much. Tá That's it. solamente ele não tá tra duro, tá logra hopi. Only hardworking people Tá solamente ele não tá tra duro, tá logra hopi. are successful. Tá exitoso. I have not seen other things, other, A mim não other há ways, nenhum other outro, forms. outra forma. So this makes being lazy, Essa aqui que vem com ora bota flow, it simply makes, it's simply one of the most common causes for fruitlessness. eta onde é causa não comum que bonota frutífero. Right? So as a pastor, Como pastor, after so many years, depois de tanto anos, you see somebody, they're not going forward você vai com ele, nor backward. não tá vai nem dilante nem para trás. And I can almost assume E me por quase assumir that is there is a problem in their serving. que tem problema de na forma de The heart servir. behind serving, el corazón tras el servimento y por tal forma ya kunanta sirvi también. The heart and maybe the way they serve. Because not because you are in church every day, Não passou para your toda a heart is igreja, at the right place. todo dia bo coração está no lugar correto. You understand? Você compreende? Moses was in the desert with the people of God. Moisés estava Every no day, deserto, 24/7. que pueblo de Deus 24/7. Yet when they murmured against God, E ora que nós começamos a murmurar contra Deus, and murmured against Moses, a murmurar contra Moisés, he got irritated. ela irritar. And when he had to show and represent God in a miracle that God asked him to do, Então, ora que me será representar Deus de milagre que Deus se assim, there was water that had to come from the rock. He hit the rock. tá outra água como me será sali feita roca na pedra na barranca, ela dá-lhe barranca com rabia. And God said, you're not entering E Deus the digo, promised land. bonta drente terra prometido. You're staying out Você queda fo, because you misrepresented me. passou ba mal representando. You took it personal. Ba tomé personal. This is between me and my people. Essa aqui está entre a mim e mi You are pueblo. my servant. Bota mi servidor. You serve me. Bota servir You a do mim. what I tell you to do. Bota hace lo que me And deve you do saber. it gladly. E bota ser contento. Amen? Amém? Not with a heart that is angry, irritated. No com coração irritado. Are you there? Botei? Again, ministry is hard work. Dia mais, ministério de trabalho duro. And part of that hard work E are parte sacrifices de that you trabalho make. duro tá, como tem sacrifício não tá bem com ele. I told you a testimony when I went to the Bahamas. Mas contava testemunho, mas vai Bahamas. Before this job, I had all the credit cards somebody can want. Para mim que trabalho aqui, me dá tem tudo credit card com ele, lo porque. And now we don't. E a nós não tem. And you know, every time standing in front of a lobby is a challenge. Então, cada dia me vai para dilante front desk, é vira reto. Yes, it is a challenge. É reto. But not because of that, Pero não para motivo de ser, I'm going to let my heart go crazy. me vai lá meu coração vai falta. Finding fault, become irritated, Buscando stop serving. falta, guardo, You understand what I'm irritar, não serve. Mas como é que me quemen? Actually, if my faith is right, É que se me feita correto, when I stand in front of another front desk, ora me para dilante de outro front desk. because God has been faithful all along, Pastor Deus sempre queda fiel. I should stop being nervous. Me mesa stop de ti I nervio. should stop being ashamed. Me mesa stop de ti vergüenza. Because even though I don't work for Baker Hughes anymore, Pastor mas que me atrapa Baker Hughes mas. I work for the greatest company that there was ever in existence. Me atrapa The kingdom of God. mais grande que existir, melhor que existir, é companhia de Deus, é reino de Deus. If you see this hotel, you will run away. It's huge. Se boa que hotel aqui botar corre tá grande. The lobby is huge. É lobby tá grande. So when you enter in there, you know, it's like, uh-huh. Ora Yeah. poder entender But mas God is bigger than that. pero Deus está mais grande As a matter que of fact, lobby, He mais grande owns que- all of that. É aquela que está dono de turcos.
So be happy Que me sea contento. in Jesus' name. En el nombre de There is Jesús. sacrifice, Sin sacrificio. hard work, Sin trabajo duro. and God will give you the success. Y Dios nos donamos. Hallelujah. éxito. Come on, give him Hallelujah. praise this morning. Done alabanza obviamente. Number 8 reason. Es de 8 razón. In the same verse 26, En el mismo versículo 26. the Bible says there, Bible está diciendo. okay, yeah, I thought I missed something. Okay. Dr. One Talent says, I knew you were, you benefit from things that you did not deserve. That is what he said to the master. Ela bisa bota beneficiar de cosas como não te merece. This means that he didn't want to be cheated. Esse aí que menco e não quer guardar horta. Mr. One Talent didn't want to be cheated. É talento não quer guardar horta. Therefore, I'm not going to use my talent. Tá pensei minuto vai usa mi talento. Right? No one, you say to yourself, no one will abuse me. Bota bisa mina vai laga yuende tu mami as. I'm not going to let no one take advantage of me. Minda vai laga yuende tu ma ventaja de mim. This thought, É pensamento que não. it's written there, this thought is a thought. Tas que binang é pensamento. It will paralyze you. É lo paralisado. Of course, nobody wants to be cheated. Claro, yuende não quer para abusar de não, para But it horta is não. not enough for you to stop serving. Pero não tá suficiente para Stop using your talent. Amen? Para stop usar o talento. Are you here? Botei? All right? So we need to be careful with these things. Deus nos pensa tem Now- que dar o que com aqui. He didn't want to be cheated. Eu não quero guardar horta. Yeah? He says, I know you as a master. I know you're not good as a master. É de me conhecer, é maestro, bonota bom. No, let me show you something out of Philippians 2, and this is Jesus, okay? Na me mostrava algo de Filipenses 2. This is the example of Jesus himself. Exacto, exemplo de Jesus mesmo. Philippians 2, verses 5 and 7. Filipenses 2:7. 2, 5, 7. Filipenses 2. Isabella, let me look at verse 6 in English. 2. Philippians 2, 5 till 7. Filipenses 2, 5 te 7. No, may kasama type ko rubes pa. Ito, Philippians 2. Yeah? Let me look at verse 6. Okay, you need to put New King James Version for me. I forgot to tell you that. Anybody here? Amen. Okay. Let me show you this. Let's read verse 5 down to 7. Van lista de 5 para 7. It says there that we need to have the same attitude as Jesus, verse 5. Versículo 5 te dice nos meses tiene mesma actitud con Jesús. Versículo 5. Ito basic da buscando papiamento. Let this mind, the word says, let this mind, let these thoughts be in you, which was also in Christ Jesus. Are you Você here? tinha a mesma atitude que Cristo Jesus estava tendo. Okay, what is this thought he wants me to have, like Jesus? Que te pensamento maneira Jesus que para mim tem? Look at verse 6. O versículo 6. Hallelujah. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Do you see that? Aunque estava também com Deus, ele não quer a para arriba su derecho de queda igual a Deus. Let's continue reading verse Na 7. inglês está robbery na papiamento. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming into the likeness of men. Não, apone esse banda e abira mescos com cativo e abira igual na gente. E ora aparecer como gente. Let's go back to verse 6. Van back 6. So that servant with the one talent Que é servidor com talento. said, I knew you. Ela avisa me conhecebo. You are a harsh master. Botou homem sem misericórdia. You rob people because you benefit of things you don't deserve. Bota Right? horta ainda para botar beneficiar de costas como não merece. Jesus Jesus was God. estava a Deus. But when he came down for us, Pero agora ela babou para nós. he put aside his being God Ela- aside. He put it aside. Ela pone banda
E hecho de que estaba Dios, se la pone a bom, pero la bina bom se canos. And he had no problem doing that. E ele não tem problema para ser assim. He did not consider it robbery. Ele não a considerar que ela guarda horta. He then look at God and says, okay, so you are staying there and you want me to come down and die for the people. E não a wag Deus me dice, aha, a você tá que tá assim de riba, anto a mim tenho vai bobai So muri you are pena. Mr. God and I am Mr. doing the dirty work. Que me, aha, a bota Senhor Deus, anto a mim tem base trabalho xuxi. E não avisa Deus sei. He did not consider that cheating. E não a considerar esse que é mestre You trabalho understand what I'm saying? é trabalho duro, já? And verse 5 says, be like Jesus. Então o versículo 5 também nos mete da maneira Jesus. And verse 6, he did not allow that thought to come into his mind. Versículo 6, ele não permitia pensamento entrar na sua cabeça. Mes. Are you here? Botei? So he came down to die for you and for me Então ela vinha para morrer para mim. without considering it cheating on behalf Sim, of God. considerei que Deus a mal usé na mão de bisa. Do you see this? Botawa que aqui. That's why I love Jesus. Tá pensei me estima Jesus. He didn't come like dying for us, E não havia mané morrer para nós, mané. and we were at fault. Então nós estamos We are the sinners. nós é pecador, né? And after coming from the dead, Depois de bem foi morto, says, you know, I was fine in heaven. And e não because havia of your sin, I had to die for you. e não havia bisa nos bosamos, estava bom sentado em Come and céu. accept me before I turn this thing around. E para motivo de picar a mim, mas era morrer que não bem aceitar me não, promete. Jesus is not like that. Não, Jesus não está assim. Do you understand what I'm saying? Bota como é que me When he had to come and die for us, ora mas era bem morrer para nós. he says, God, Ela disse Deus, not my will, não me vontade, but your will be done. pero boa vontade seja assim. Let this cup pass away, La que copa que passa vai se por, but not so quick, pero não assim ali. 'cause I want to do your will. Passo é que ela que me quer assim boa vontade. Willingly, with Voluntariamente, joy in his heart, com gozo dentro do coração. before dying at the cross. Promem que morrer na He cruz. saw our salvation after the cross. Ela wak no salvação And cava with depois da that cruz. in mind, he Então, went straight to Com the cross esse for us. na sua mente, ela vai estreito na cruz para nós. And then in John 3:16, he still says, Então, em Juan 3:16, ainda está bisa. he loves us so much Ela estima nós assim na hope, that he gave himself up que ela entrega su mês so para that nós. all who want eternal life can have it. Come and have it. Assim, turco que a vida eterna por vini e He receber. died for love. Ela morre para nós. He died serving us. Ela morre sirviendo He nós. died pleasing God. Ela morre He agradando saw the Deus. heart of the master. Ela guaca coração de maestro. Our Father in heaven wanted to save us. Nos tata del cielo que era salva nós. And he says, Lord, I'm going to do the work. Então ela diz, Senhor, a mim também assim trabalho. You're not cheating on me. Vou não tá horta, I want to be part of this great salvation army. Hallelujah. Glory to God. parte de exército aqui na de salvação. And in verse 5, God says Então from em his word, versículo 5, Deus está be dizendo palavra. like Jesus. Be like Jesus. Sea como Jesús. In other words, serve like Jesus. Com outra palavra, Work sirve, like Jesus. sirve, traz. Use your gift like Jesus. Usa bodong maneira Be Jesus. like-minded, it says. Sea mescos com ele. Yeah, den pensamento. That means think like Jesus thinks. Esse aí que men também pensa, mas Jesus está It means pensa. that if I'm not thinking like that, Esse aí que men conseguiu não está pensa assim, né? your responsibility is to stop that Boa responsabilidade a stop esse. and turn that around. Anto bire esse iron. Don't call things that your flesh made up that God spoke to you. No That's llama nonsense. costan ko angel bom es un carne ta mostravo anto bisa ta Dios a Let always the word of God speak to you. Laga sempre e palavra de Dios Find the papia cubo. example of Jesus and follow it. Busque exemplo de Jesus e sigue. It will be good for your heart. Elo tá bom para And it will be good for those around you. Anto elo tá bom And it pa will sa be ronti good bo. for the church. Anto elo Hallelujah. tá Glory bom to pa God. iglesia. Hallelujah. Gloria a Amen. Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're almost at the end. Está casi acabando. In verse 26, De Of versículo Matthew 25. 26 de Mateo 25. Master calls Dr. One Talent wicked. El maestro te llama es un talento, también se le bota malvado, Yes, cría that's- malvado. That's very harsh, huh? Esse aí tá hopi duro. Lazy is one thing. Okay. Flota um coisa. I didn't use the talent. I was lazy. Mi no I usa admit. talento, mi tata flojo, ma admiti. Why do you call me wicked? Pero para que você chama mi malvado? I'm going to answer it with the word of God. Mi também contestei que é palavra de Deus. James 4, verse 17. Santiago 4:17. For the record,
Jacobo 4:17. I'm doing this for us. Pa i-record mita si saki pa nos. We cannot be found in inactivity and fruitlessness. Nós não forwardo hanya sin ta den atividad y sin producir Donando fruta. fruta. God, I don't know if you follow the news worldwide of the church, Mi não sei se você está seguindo a notícia rond o mundo de igreja não. God is not too happy with the church, you know. Deus não está mais contente que a igreja, você? There's one man of God that I know had a lot of admiration for him. Tem homem de Deus que me derruba admiração pe. But I have to be honest. Pero me ser honesto. The admiration is based on his preaching, Mi admiração pe based on what he presents está basada in em the lo que public. me tá mira, em lo que me tá wa que predicar. But just like others, Pero mesmo que outro não. he was exposed Ela guardo exponi. by how bad he treated his own people. Mane com malo está trata su mesmo ende não. Sometimes it happens, Timbia está passa. but he took this to become a habit. Ela hace essa aqui vir hábito. Misuse of authority, Ela tá mal usar autoridade not behaving well, e não estava tá comportar bom. and things like that. Anto costan assim. Normally, these things, they stay hidden in the office. Normalmente e costem não tá queda escondida em oficina. But just like the sins of David were not concealed from the Word of God, Pero mes cosco e picana de David não a queda escondida a palavra de Deus. God is exposing everything of the church. Deus está bezig te exponer tur costa em igreja. Because judgment starts with the house of God. Passou juicio tá começa em casa de Deus promete. And there's two things you can do. E tá duas coisas bo poas. Be offended by his discipline, Bo por guardo ofendido de sua disciplina or be grown up, be mature in your being a Christian, and accept it and change it. ou bo por tá madurar, aceitar, pedir perdão e cambiar. James 4 verse 17 says, Santiago 4:17 tá diz Jacobo. to him who knows to do good and does not do it, to him it is a blessing. It is a sin. Se ende aqui que tá bom para assim, mata queda assim assim, e tá assim picar. That's why God called this Dr. One Talent, you are wicked. Tá pensei Deus a chama é homem que bota malvado. Somebody needs your one talent and you're not using it. You're wicked. Tem gente mester de bom talento, é um abutim e bom não tá usar. Deus pensei bota malvado. You want to hear this story? Porque escuta a história aqui. You want a story or you want me to finish? Porque porque história No, but porque me acaba. I'm not being sarcastic. I'm saying Não, me nota it will take a little sarcástico. longer, but it's a good story. Me tá diz para um trabalho, porque ele outro mundo que mais largo, pero é uma boa You história. want a story? Okay, this is the story. This one Christian, É cristiano que very righteous, roupa justo, well-mannered. bom You maneira. cannot find a fault in him. Bom põe falta dentro. Comes on time at the job. Ele chega no He has tempo a de good trabalho. reputation as a Ele tem good boa Christian. reputação como cristiano. Everybody is in love with him. Tu rende te estimar. In the community also, he's loved. Den comunidade também te estimar. He takes his children to swimming lessons, Ele riba su yuna na zwemles. and he himself is an expert in swimming. Anto é mesmo experto de landa. So one day he was going to work, Dus dia tá vai trabalho. and somebody in the river alongside the road E ende que tava tá dentro rivir bani caminha. was drowning Tava tá jogando. and crying, "Help!" Llora, ayúdame, And the ayúdame. people around there were also crying, "Help him! Help him!" Atende na ronda tá grita, ayude, ayude. So this one Christian, almost perfect, Dus é cristiano aqui quase perfeito. heard the crying, Ele atende e lloramento. heard the crying for help. Ele atende lloramento para And ayuda. remember what I said, he's a good swimmer. Agora, mabisa, não? É bom landador. He watched his watch, he says, Ele wax o loche de, "I need to be on time." me se tá na tempo. He went to the work. Ela vai trabalho. So everybody kept applauding him. Dus tu rende aqui da And the aplaudir. following day, headline news, Siguiente dia, notícia. Headline. this girl was drowned in the river. É muito aqui a roga den rivir. He had the opportunity to save this little girl, Eta tinha oportunidade para salvar muito aqui. this perfect, almost perfect Christian. É cristiano quase perfeito aqui. Now maybe down here,
Abo porta kibao. And he kept being good Christian, Ela, perfect Christian. ela sige ta cristiano perfecto e bom. But in heaven, Pero den cielo, there is recorded that he heard the call. eta skibi que ela escucha é chamada. Listen, you can do things down here we don't know. Portava boa se costan kibao nós não sa. But in heaven, Pero den cielo, everything is recorded. tur costa guardo And you gravar. need to give account about everything. E botinco duna cuenta de tur So costa. in front of people, he keeps being the super Christian. Passo dilante ende, ela queda tá é super But cristiana. in heaven, he's going to have to give account to that. Pero den cielo se que Listen, Dios, eta vai ter I duna open cuenta. your ear to listen to the call, and Ma I've given abri you bo the orelha talent para to be a good swimmer. escutar. E persona enana que tá tem necessidade. I wouldn't take e in madonava you much talento para tá bom landador. Ele To não lá go into that river and save that girl. para bula den rio e salve mucha. But you kept going to work. Pero vai seguir vai trabalho. You understand? Pode compreender? God says, Deus tá if pensando. you know Se ende to do sabe good and you don't do que it, tá para si bom e não tá se I record that in heaven as sinning. a mim tá pone den cielo como cuba peca. Don't be like that. Não seja assim. Use what God gave you. Usa lo que Deus ha dado. Is it one talent? Eta talento. Somebody needs that one talent. Ende mistério talento ainda. As a matter of fact, somebody needs to be blessed or somebody needs to be saved even Quizás by that ende one mistério talent that you have. pensionar of salvar dore talento ainda. So what do I do with this? Dos que comitasi com ele. Avoid being called wicked. Mita evitar para me guardo By chamar changing your attitude. malvado dore By cambia changing my attitude. atitude. Dore cambia atitude. Amen? Amém? We're going to close Nós vai ser, because Matthew 25, 28 to 30 passou Mateus 25, 28 para 30, gives us the 10th reason. a dura nós é de 10 razões. And I'm not going to make commentaries around it. E me nota vai assim comentário durante dia. You make your own commentaries around Abo it. assim bom mesmo comentário durante You make your own conclusions from Abo what you trago read. mesmo conclusão de saque. Then he ordered, take the money from this servant and give it to the one who had 10 bags of silver. Pensei, kita é 1000 moedas for de che e duna sunco tem 10,000 caba. 29. 29. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even the little that they have will be taken away. Pa sobra é sunco tem hopi, lo haya mais. E lo etim hasta na abundância. Mas é sunco não tem nada, hasta tiki que tem, lo quita for de che. Verse 30, Versículo 30. this part is really hard, okay? Throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Para lo que te trata é criar inútil e tire de escuridade profundo. Haya gente lo llora y morde gente de dolor. Let's all stand Palanta para. and let this word speak to your heart. E lá que palavra que papia na bo coração. Especially verse 30. Especialmente versículo I'm 30. not going to make commentaries there. Me nota bem esse comentário não? You judge for yourselves what it says. Abo juzga para bomes kiko etabisa. So we looked at 10 different reasons Nós não sabemos 10 razões diferentes. why people stop using their talent or don't even use it at all. Para kiko ainda não stop de usar ang talento of não use mes. So my question this morning to us is, what are we going to do about what we Mi heard? pergunta é ainda na nós está aqui com nós também assim com o que nos atende. Today is maintenance day. Today is garage day. Ao Today is dia de examination day. mantenimento, de garagem, de examinar. Amen. Amém? We're going to pray, Nós também ora and we're going to pray in the form of confessions, like we did e last nós week. também ora de forma de confissão, mas nós assim semana passada. And then around it we will close. E depois nós terceira. In Jesus' name. Em nome de Are Jesus. you ready to pray? Bota claro para I ora. want you to pray with me. Me quer para ora com. These declarations, É declaração these ng aqui. É confessions. confissão ng aqui. Lord Jesus, Senhor Jesus, I declare boldly me ta declarar franco that I am called of God que a mi ta chamado de Deus to be a minister of the gospel. para ministro de evangelho. I am not called by a man. Me não ta chamado de gente. I am called by God Almighty. Me ta chamado de Deus Todopoderoso. Say with me with all of your heart.
Bisa comigo turbo coração. I am faithful to my calling. Me tá fiel na minha amado. I will remain steady, Lo me queda firme, committed, comprometi and consistent e to the consistente specific calling on my life. na amada específico riba mi vida. I will not deviate. Lo me no desvia. I will not cause church rivalry. Lo me no causa rivalidad en iglesia. And I will not deviate into rebellion. Y lo me no desvia de rebelión. I will respect my teachers. Lo me respeta mi enseñador. I will respect my leaders Lo me respeta mi líder. who have trained me in the ministry. Quien ha train mi de ministerio. I declare boldly Me ta declara franco that I have not finished learning. como no acabe sim ainda. I have a servant attitude. Me tem atitude de servidor. And because of this, E para motivo de aqui, I experience blessings every me day. ta experienciar bendiciones todo dia. My ministry is developing Mi ministerio está creciendo. because I am still developing. Paso ainda mi tambe está creciendo. I read the Word of God. Mi ta lese palabra de Dios. I read important books. Mi ta lese booking importante. I listen to sound doctrine. Mi ta escucha doctrina sano. I demonstrate my commitment Mi ta mostra mi compromiso. like this against ignorance. Así aquí contra ignorancia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. My ministry is greatly enhanced Mi ministerio está guardo avanza elevado, grandemente guardo avanzar because grandemente. I have a learning heart. Pasó mi un corazón enseñable. In Jesus' name. En el nombre de I Jesús. experience success in ministry. Mi ta experiencia éxito de mi ministerio. I am a man, I am a woman of integrity. Mi un hombre o mujer de integridad. I am a man, a woman of uprightness, Mi un mujer o un hombre de rectitud, of morals, de moral and financial rectitude. y rectitud financiero. I do not live a wasteful and extravagant life. Mi nota viva un vida que te gasta pa loco y extravagante. I am not a disgrace to the call of God. Mi nota un vergüenza de llamada de Dios. I am not a fornicator or an adulterer. Mi nota un fornicador o un adúltero. I do not have sexual affairs with my church members. Mi notin relación sexual con mi miembro nan. I am walking in Iglesia. holiness every day. Mi tacana de santidad tur día. Every spirit of quarrel, Tu espíritu de discusión, of opposition, de oposición. is removed from my life in Jesus' Te name. guardo removido de mi vida en el nombre de Jesús. I do not scatter the members of the church. Mi nota Plama Plama e e miembro de la miembro de la iglesia iglesia. más. But I will gather them in Jesus' pero name. lo mi tres serán juntos en el nombre de Jesús. I am a loyal servant. Mi ta un servidor loyal. I stay away from those who divide the church. Mi ta jalaleo festán que dividir iglesia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. I stay away from those Mi ta queda leo festán. that want to do harm to the church. Porque hace daño na iglesia. And like Judas, De maneira Judas, he fell in his own thing. I will leave them to God. el manela cai en su meu colo mi la ganan pa Dios. I have a culture of loyalty in my ministry. Mi tiene una cultura de lealtad de mi ministerio. Righteousness prevails in all that I do. Justicia está prevalecendo en todo lo que mi ta hace. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. I will not divorce my husband. Mi lo no divorciar mi casa. I will not divorce my wife. Mi lo no divorciar mi esposa. The enemy will not destroy my marriage. Enemigo lo no destruir mi matrimonio. Ministry will not destroy my marriage. Ministerio lo no destruir mi matrimonio. My children will grow up to serve the Lord. Mi yunan lo crece sirviendo Dios. They shall do great exploits for the kingdom of Na God. lo hace cosas tan grandes para el reino de Dios. My children will not be drug addicts or cocaine dealers. Mi yunan lo no está drogadicto ni vendimiento y traficador de droga. They will serve Jesus Na lo sirve Dios. every day of their lives. Tu día de la vida. My ministry, Mi ministerio. say it with me, my ministry Dice como mi ministerio. shall continue in beauty Lo sigue en belleza and
and in excellence. y den excelencia. In Jesus' name. En el nombre de Come on, Jesús. let's give God a big applause this Manda a Dios morning. un aplauso grande a Bemeita. Clap your hands for Jesus. Bati bomán para Jesús. Aleluya. Thank Him this morning. Tu ne danki a Bemeita. Make yourself available for Him. Pone bomés disponível. Let Him use you La que usabo. for His glory. Para su gloria. Hallelujah. Aleluya. Maybe you are here Portabo te kinang. and you never gave your life to Jesus. E nunca vai entregar a vida na Jesus. Or you want to come back to Jesus. O portabo que bim back de caminho na Jesus. Pray this prayer with me. Ore oração que come. Say with me, Jesus. Bisa come Jesus. Just like you gave your life Assim na maneira para tu na for vida. me at the Para cross. mim na cruz. This is how Assim aqui. I surrender my life to you. Me te entregar minha vida na boca. Receive me as your child. Recebi-me como boiú. Wash me with your blood. Lavar-me como sangue. For I am a sinner Mas sou me tão and pecador. I have sinned. E uma peca contra And boa. receive me Recebi-me, as a Senhor. new creature Como criatura nova. in your kingdom. Tem bom reino. And from today on, E tchau é para dilante. it is my decision É minha to decisão. leave the past behind Largue passado atrás. and walk E cana. in my calling, Tem minha amada. your calling for my life. Boa amada para minha In vida. Jesus' name. Tem em nome de Here Jesus. is my life. Até minha vida aqui na. Write my name in the book of life Escreve meu nome dentro do book de vida. and help me, Lord, E ajuda-me. to walk according to your will. Para cana conforme a In vontade. Jesus' name. Tem em nome de Jesus. Amen Amém. and amen. God bless you. Deus bendicionado. My wife has a word for the church. Gente, bom dia. Prometo turcos. Gente, esse man que Deus deu nome uma palavra com que dá ressonada em minha cabeça. This whole week, God gave me a word that kept resonating in my spirit, in my heart. Depois do resultado que nós saco a bordo com a sala par de dias passai, After the results that we know from High Court in Holland, me apunta Deus I de asked the Lord, que why? Senhor abisame essa aqui. and the Lord said this to me: Minha venida está pronto. My coming is quickly. Me está bezig está separar I'm busy e separating. essa aqui é a palavra de Deus. Não, And minha this is- palavra está escrita em Bíblia. This is written in the Word of God. Me These está are not my bezig está words. separar I'm separating e cardenam fora de cabrito sheep não. from the goats. Essa aí é a palavra. Me está bezig está separar I'm separating. carne e cabrito. I'm não. segregating sheep from goats. Nos mester guardo preparar We need to be prepared para sua venida. for His coming, Está pronto. and it is soon to come. Nos tour. All of us. Nos tour. All of Incluyendo us. a mim. Nos tour. This includes Falta não us. que nós está cometer. We have faults. Nos nota sim picar. We are not without sin. Para sobre nos tour. Bíblia também está pecador e acá cortico na glória de We Deus. all fell short to the glory of God, the Bible says. Pero tour dia de novo. But every day again, Esta duna-nos chance. He gives us an opportunity. Se antes, If in the past, hora que ela morreu na cruz, when He died at the cross, Bíblia também estava 5 para Jesus. the Bible says it was 5 to 12. Agora aqui está 1 minuto para Jesus. Now, after over 2,000 years after, it is 1 minute to 12, not 5 to 12 Eta anymore. permitir costan passa. He allows things to happen Passou hora costan que passa. because when these things do happen, Conforme nos actitud, according to our attitude, eta wak, He will see quem tá carne e quem tá cabrito. who will behave as a goat or a sheep. E eta bisa. And He says Que também busca pueblo He will come back for a people sin mancha y sin ploy. without Wrinkle or wrinkles or blemish. Senhor, tabisa Spots. awe, dia mais. The Lord says today again, Eta duna nos chance. He is giving us an opportunity. Me que pedir vos com todo meu coração. I want to ask you with all of my heart. E essa aqui tá conta para mim também. This counts for me as well. Bang tuma é oportunidade aqui na. Let's take the opportunity. E Make use hora of this tá opportunity. cerca. The hour is near. Tapi saya talaga pasa, turlo que talaga pasa. That's why all these things that are happening are taking place. E kostan kita bira dia pa dia piyo. As we go, these things become more and more evident, worse. Ita pa kiko tempo di Noah, ela acaba que mundo. And why did He finish the world in times of Noah? Kasi mundo bira piyo tempo eh. Because at that Sodoma e time, Gomorra, Sodom ela and acaba Gomorrah, com ele. Sodom and Gomorrah, He finished it. Ela acaba The com o time of mundo. Paso Noah, e he finished picar it. tava virando assim na opi que não Sin tava was por getting, mas it was going overboard. palagi humanidade aqui nang bibo. And it was not responsible to leave humanity alive. Pa sobra lo que ela crea.
Because what He created com um coração with a heart para não estima e estima não itu costa for bom them to love Him and He to love them back and everything all right. ou lo que ela cria donando vontade próprio, And when He created them to have their own will, ela cria nos tur com bom plan, He created us with a good plan, plan perfeito, a perfect plan. pero nós a desviar But we deviated from that plan e nós a virar malo. and we became wicked. Então pensei e tenho que separar e carne não veja cabrito não. That's why He is separating the Pastor, sheep from eta the goat. bem pebai que carne não. Because He's coming back and He's coming back for His church. E cabrito não também queda. And the goat will stay behind. Ante ore na loak. And then they will see, Mescos com o dia de Noa. just like the times of Noah. Ora ela bicende não boso bine barco, passou dilúvio tá vindo, And He dilúvio told tá them, vindo, o come, mundo tá come vai to the acabar. ark because there is a flooding coming. Não Everything tava will be da finished. harrie. They mocked Him Passou nunca awa yobe pro me. because it never rained before. Dos na não querer. So they did not believe Him. Coi cans awa tá yobe com a dilúvio, com a awa, What, não awa. what flooding are you talking about? What rain are you talking about? Pero ora ela chega, But when it happened, ela topa turta fiesta, ta casa, ta baila, ta kiko. everybody was about their own thing in wickedness. E único que salva te sunan kaskuche. The only ones that got saved were the ones that listened. Su família só. And that was his inner circle, his own Tur family. outro a morrer. All the rest died Passou dilúvio abini. because the flooding came. E é bestia não que ela coi par. Ora Deus sua graça bem back. Mundo bem back, o time par bestia toca ainda. And of course, all the animals in pairs. Mesmo costa passando, uou. The same thing is happening now. Costa tá vira terrível. Things are getting worse. Romana, depois de decisão, o Holanda butariba nossa aqui na After the decision of High Court in Holland, preparar para pone boy bandi boy explique bom que tá quem tá e que tá more bom e than que tá ever, malo. we need to educate our children into what is good and Paso what hoje is, em dia what é is wrong. malo tá guardo chama bom, ante bom tá guardo chama malo. Because we are living in a time where the good is called evil and the evil Nós is tá called viva good. em tempo onde que tá vai separar e carnena feje cabrito We na. are in the end times, and in the end times, He is separating the goat from Roman the sheep. quizás sheep from awe the goat. nós tá cabrito. Pero Maybe tá donando today- nossa chance awe para vira carne Maybe back. today we have an attitude of a goat, but God is giving us the opportunity Paso to nota become a sheep. kutawak para trás. Because He's not a God that looks back. Eta kutabisa nós jawe para dilante, And jawe he's para a God that dilante. gives us hope. He says, from now on, Recebi-me, biba pami, assim lo que me tabisabo receive e me, bota live waro for salvar. me, do what I say, and you will see my salvation. Paso enota comba começar, eta com nos acaba. Because it doesn't have to do with how you started, it has to do how you're Nós going bora to finish. começar super malo, pero Maybe se awe, you nós tome started decisão, In the para assim lo que on the wrong tabisa, path, nós tá dentro chelo com ele. okay? But if you correct it, we will enter heaven. Van, não somente assim para nós, pero van viver para outro não por assim. Not only do it for yourself, but also those around you need to see the light and the salt in you. Roman, se bota chiquito, bona ir fiesta ainda. Se bota grande, ba fiesta basta acaba. Já? Se é chiquito, é fiesta com ba fiesta não dá para nada. Já? Teach your Mas little não tá vai ones, babu chelo. teach your little ones about your experience in the world. Eta minuto para 12, não tá 5 Remember- para 12 mais. It's coming as quickly as 1 minute to 12. Deus abisami bisesaki. And the Lord told me to say this to the church. E me tá pedindo Deus ajudar-me para me pôr viver também. And I asked the Lord to help me to live according to this word as Mas well. romana de verdade, me não sabe mais como bisesaki. É tempo tá cerca. And I don't even know how to say it more. The time is coming as quick. Deus humano tava taribe país aqui hope. God's hand has been on this nation many times. Agora que não aqui tá sumang, He did not take away his hand, pero awe tá vai wa quem tá cabrito quem tá carne. but we will see what happens down the road. Quem tá vai para lo que no saco tá bom e lo que no saco tá malo, ou quem tá vai diz dal vai assim. It's Hey, going, to why? be, it's going to be a task for those you are going to stand for what is good or for what is wicked. Me não quer bisa saque para espanta yung ende. I don't Kasi want nota to ideia de espanta. Frighten nobody, because that's not the idea of what I'm saying. Pero esta ideia de educar, sinha, bisa. But it is the idea to bring awareness, to Se educate. bota sinta aqui dentro, mas bota querer que tem eternidade. If you're sitting in here, it is because you believe in eternity. Nós não tem para trás mais.
para riqueza nandi mundo que você vai quedar aqui pronto. Don't focus so much on the riches of this world because all of that will be gone. Enfocar e a riqueza do reino. Work to build up riches in heaven. Deus bendicionado. Just God bless you. Me Anyway, estimado. God bless you. We will see each other tonight. We have Profeta Lida preaching Nós também tonight. tem profeta Lida predicando hoje noite. Amen. So Amen. God bless you. Deus bendicionado. Have a wonderful week. Simão bendicionado para você. No lubida e comida para trás, que é super duche, e no lubida e carchi nang pa growth conference.